makan ke Kak Ros? Dah makan. 3 minit lagi. Okay, we have 2 more minutes. Kena senyum. Nanti akan dapat message, tolong senyum. Ha? Kena senyum. Itu kata orang nak fake. Apa jadi? Tadi tu dah memang tak tahu nak buat apa lah tu. Sebab macam ni, tak tahu nak buat apa. Simpan dah lama ni. Aku just makan sikit. Alright, 1 more minute to go. Alright. Okay, I think we can start since we already have so many participants. Okay, welcome everyone. Thank you for joining us for the webinar slot today evening. I'm Dr. Uma from the Instructional and Digital Learning Division here. Now, just a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box in your WebEx control panel. I'll bring them up during the presentation, and we'll also have time for questions at the end. For those of you who have answered the feedback form after watching the previous sections, please continue doing so for all the subsequent sessions, as your feedback and reflection are important and valuable to us. Ladies and gentlemen, carrying out an online class is easier said than done. Students continue to grapple with capped data plans, slow internet connection, as well as limited basic technology devices. Now, realizing the common challenges students face while studying at home, today's presenter will share with us her tips on delivering lessons using low data consumption messenger applications such as WhatsApp and Telegram. Not all students can readily access learning content or resources such as videos due to poor internet speed in their areas. However, we believe most students are equipped with at least smartphones with WhatsApp and Telegram applications. So it makes sense to deliver lessons using these tools that students are already familiar with, and they should be able to receive the lessons even with poor internet connection. Today, we have Dr. Siti Rosmina Makderos from Polytechnic Banting to share her tips on how she conducts lessons for students with low bandwidth. Dr. Siti Rosmina received her bachelor's degree in electrical engineering, computer technology from University Technology Malaysia, master's in education from University Technology Malaysia, and obtained her PhD in instructional technology from University Pendidikan Sultan Idris. Her current research interests are in the fields of educational technology, programming, visualization, and Internet of Things. She has also been awarded the Excellent Service Award 3 times in 2002, 2009, and 2017, and she was also the runner-up for the E-Micro Content Competition under the animation category for CDOS Inspiring Learning Awards IDOLA 2017. Dr. Siti Rosmina began her career at Polytechnic Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah in 1999. In 2011, she went to further her PhD. In 2015, she began working at Polytechnic Padikson, and since 2017, she has been attached to the Aircraft Maintenance Department at Polytechnic Banting Selangor. Now, without further ado, we will turn the time over to Dr. Siti Rosmina to start her knowledge sharing session on effective teaching and learning for low bandwidth audiences using WhatsApp and Telegram. Dr. Siti Rosmina, the floor is on you. Alright, thank you, Dr. Uma.
Assalamualaikum and good afternoon for all audience. First of all, I would like to thank you very much to BIPD for giving me an opportunity to share a little bit experience that I'm using, how I'm using a WhatsApp to deliver my learning content. Since last semester, saya dah mula guna because kita selalu ada tugas-tugas ad hoc yang perlu disiapkan. Jadi sebagai satu solusi untuk kita mengganti kelas, why not kita guna elemen teknologi untuk kita buat penggantian kelas. Okay, now seperti kita tahu ya, we know that seperti yang Dr. Umar brief tadi, WhatsApp dan Telegram ni it is a smartphone application that commonly are using for social communication. Yeah, so kita bersosial, kita send, kita share, tak kira lah image, video, text kan, ataupun emoji, icon kepada pengguna WhatsApp. Which is with this what we call features in WhatsApp or Telegram, kita boleh gunakan features ini untuk kita deliver lecture pada kelas kita. That's why saya ada menggunakan little bit. Saya rasa pagi tadi pun saudara Ganim share pagi tadi ramai lecturer kan yang menggunakan ciri-ciri WhatsApp, especially WhatsApp. Yeah. Sharing tentang learning content especially. So, memandangkan sekarang ini kita memang dalam keadaan normal baru, new norm. Jadi kita perlu ubah pedagogi kita from face to face kepada online learning. Jadi saya yakin daripada minggu lepas BIPD share pelbagai aktiviti digital learning dengan Google Meet, dengan Google Classroom, and then dapatkan pendapat-pendapat daripada expertise, especially in distance learning, online e-learning. So one of the technology yang kita boleh guna adalah menggunakan WhatsApp and Telegram. Okay, we know that di Malaysia, isu tentang internet line tu adalah satu isu yang kita rasa memang sukar kita nak laksanakan e-learning class because of maybe dari segi cuaca yang tak menentu, ya, menyebabkan broadband line kita tu jadi slow ataupun not aktif sangat, ya. Jadi bila kita nak menggunakan teknologi seperti video conferencing, it require a large bandwidth. Ya, it require a large bandwidth. Jadi kalaulah lecturer melaksanakan video conferencing ataupun any teknologi yang high end, memang sukarlah pelajar-pelajar ni nak join for the learning class. Saya pun pernah ada pengalaman ya, bahkan saya di pejabat. One of our student need to go out from house about 6 kilometers only to get the line. Jadi agak sukar pada dia bila nak join on the what we call synchronous learning. Ya, synchronous learning face to face tapi in dalam jarak jauh. So, jadi di sini hopefully sharing saya tentang bagaimana kita laksanakan PMP menggunakan WhatsApp dan Telegram harap membantulah kepada audiens. Ya. Okay. What to start? Apa yang kita perlu mulakan untuk what we need to prepare untuk kita start plan menggunakan WhatsApp atau Telegram. First of course lah, kita perlu ada WhatsApp app. Saya rasa majority rakyat Malaysia kalau ada smartphone je, of course the first apps yang ada wajib WhatsApp or Facebook. This is the two types of social media sangat popular dan depends on the umur. Kalau yang boomer-boomers tu WhatsApp, kalau yang muda-muda IG, Instagram. Now the latest one is TikTok lah. Ya, yeah? Okay. Bila dah ada WhatsApp ni, of course kita nak buat kelas, kita buatlah a WhatsApp group. Pagi tadi saudara Ganim dah share kan how to create a WhatsApp group. Ya. Yeah? The second one, okay, bagi memudahkan kita melaksanakan a learning process, it's preferable lah kalau boleh kita ada WhatsApp desktop atau Telegram desktop because easy to manage, mudah untuk kita menguruskan.
Kalau kita menggunakan phone, kalau dapat phone yang kecil tu takut dia messy sewaktu proses pembelajaran tersebut. Ya. Yang ketiga adalah set clear ground rules. Memandangkan kita ni now nak fokus kepada learning activity, it's not macam sebelum ni. Dalam grup kelas kita memang saya rasa majoriti ramai pensyarah buat WhatsApp group. Tapi dalam tu mix. Ada announcement, ada nota, pelbagailah dalam tu. Kan? Ada yang kita announce nama pelajar tak hantar assignment, jadi dia messy. Pelbagai maklumat tu bercampur. Since kita nak fokus online learning, why not kita create satu platform through WhatsApp group yang khusus untuk sesi delivering a learning content. Itu dia, itu yang jadi objektif utamanya. Jadi bila kita nak fokus kepada delivering a learning content, so kita kena make it a clear ground rules kepada student. Ya. Dan seterusnya, of course, untuk mengajar apa-apa dalam konsep pedagogi, we need to prepare a learning material, a strategy how to deliver the learning content kepada pelajar. So this is for basic step lah, for prepare before we start our class, ataupun session. So next, now set the clear ground rules. For those yang first time menggunakan WhatsApp group, of course dia nak inform kepada pelajar the clear ground rules. So first time you can share lah dekat WhatsApp platform ni, seperti saya tunjukkan video ini. Okay, that's why saya guna desktop, easy to copy and paste. Daripada kita nak menaik satu persatu, it takes time sebab masa sangat cepat kan. Alright, dan ataupun for this clear ground rules, ini pertama kali bolehlah kita letak di screen WhatsApp. Tapi kalau untuk banyak kali remind student, takkan nak copy paste kan. So kita boleh settingkan dia dekat group info. Kita setting and put on the description here. Dalam WhatsApp, dalam group WhatsApp, there is a one area here, description about the group. So you can put here di mana when the user ataupun the members of the group, dia buka kepada group setting, dia akan nampak description of group. Whether you put the rules ataupun you boleh letak tarikh, activity, your planning, pukul berapa nak buat kelas, pukul berapa nak buat assessment, kan? Everything you can put in here, dekat di group description. So student dah clear lah nampak. In meantime, seterusnya dia akan nampak what is the rules yang kita tetapkan. The main point rules adalah kita perlu pastikan bahawa semasa kita deliver learning content, jangan ada interruption. Contoh, terbaiklah teacher, very good, nice. No, kita tak nak macam tu. Supaya kita tak nak ada macam messy ataupun di interrupt learning tu. Dia akan mengganggu proses-proses delivering learning content. Kan? That's we call interruption. Yeah? Alright, this is the set ground clear ground rule. Second one is the preparing the material. Preparing the material. Saya yakin majority of lecturer memang ada nota PowerPoint. Memang ada nota PowerPoint. However, bila kita nak share nota ni, PowerPoint ni kepada pelajar, sebelum ini just kita save as PDF dan kita share dalam WhatsApp group. Tapi now kita nak buat proses PMP. Kita nak buat proses PDP. Kita nak deliver content dalam PowerPoint. Jadi bagi saya, it's not suitable you just save as PDF ataupun you export as PDF dan you share dengan harapan student boleh belajar sendiri. I don't think so. Dalam masa kita diperuntukkan dalam jadual waktu tu kan, kita nak setting. So apa yang kita boleh buat adalah setiap slide ni kita boleh export dia kepada image. Kepada image. So this is the technique, a simple technique bagaimana daripada PowerPoint ini kita exportkan setiap slide ini menjadi individual image. Individual images, okay. Individual images. So this is the example. So the first is click from menu file
and choose export here. Yeah, click menu file, choose export. Then from here you choose lah any folder yang you nak simpan, set the folder name, image, video or any folder supaya mudah untuk kita mendapatkan maklumat tu. Then put the file name here. The file name here. Okay, let's say slide 1. And then the file, sekejap ya. Okay, the file format here, you can choose whether JPEG ataupun PNG lah. Selalu the popular file format untuk image adalah JPEG ataupun PNG. So choose this. Then there is dua pilihan you can choose how you save your slide. Some ada you only save the current slide satu sahaja. Macam ni saya tunjuk satu sahaja. The current slide means the current slide is this one yang berwarna merah ni kan. This is the current slide. It is selected. So you can save every slide. Katalah there is a 200 slide, there will be 200 images. Yeah. So you can pilih lah. Choose which pilihan untuk you setting, and you can choose the size of your image. This is by default adalah 720 with height 550 pixels. Then click the button export. Then you got your one slide individually in image file type. This is the way. I think banyak dah yang share kat YouTube pun banyak boleh refer ya. Alright, this is first. Prepare material. Saya galakkan you have your image. Slide tukar kepada image. Alright, next adalah of course nak mengajar with the modern way, kita banyak menggunakan video. Whether you creating your own video ataupun you using a YouTube, you download and using a download from YouTube the video ataupun the material that relate to our topic ataupun learning content. However, since we are using a low bandwidth social application, so kita galakkan penggunaan video yang mempunyai storage yang rendah. Dan satu lagi, dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp, digalakkan bila kita nak share video, even I think any technology tools, kita tak galakkan you share video untuk jangka masa yang panjang. As example here, this is video ambil masa 8 minit for student to watch the video. Dalam proses pembelajaran, supaya pelajar dapat catch up setiap aktiviti pembelajaran ataupun konten pembelajaran, it was advisable that kita setting atau set video limit up to 3 minit. 3 minit dah mencukupi. So as lecturer, kita kena kaji atau kita kena study the video and kita kena trim the video supaya dia mengikuti kepada topik-topik ataupun objective learning yang kita nak capai. Example here 8 minit for us, saya rasa tidak berapa sesuai sebab kita nak satu lagi low bandwidth, kena sikit-sikit, small storage capacity. Yang kedua, kita nak supaya pelajar tu fokus apa yang akan dia lihat tayangan video tu, kita trim kepada certain time. Kalau boleh maksimum 3 minit. So example here, this is a 8 minutes, 8 minutes. So apabila kita study video ni, I dah cut one part of the video to 2 minutes, about 2 minutes 24 seconds. However, dalam penggunaan low bandwidth, kita prefer any image atau video menggunakan storage yang rendah. Melalui pembacaan saya, the suitable video storage capacity untuk kita share dengan pelajar adalah about below than 20 megabyte. Below than 20 megabyte. Since
this is kita dah cut to 2 minutes to ikut suitable of the learning objective. I want to make it, the video tu I want to make it optimizing the video ni kepada storage capacity yang lebih rendah. So there is one way yang saya gunakan, which is I'm using open source video editing atau video editor, which we name as Clipchamp, ataupun dekat Google keyword you can just type Clipchamp, then will come out with Clipchamp utility. Yeah. So this is example how I optimize a 40 megabyte video. Kita boleh optimizekan dia turun kepada less than 20 megabyte video. So when you go to website, just type the Google keyword Clipchamp atau Clipchamp utilities. Alright. You need first, kalau for first time user, you need to sign up. For easy sign up, actually you can directly sign up using your Google account. It doesn't matter, tak perlulah nak sign up nama baru apa semua. Just using directly guna Google account. Macam ni, contoh saya dah sign up, jadi I will directly login. Yeah, saya klik butang login dan saya menggunakan Google account yang sedia ada. Dan just pilih je akaun Google yang saya dah ada. Then this is the interface for Clipchamp utilities. There is two what we call activity yang kita boleh buat. Whether kalau your laptop tak ada video editor atau video recording, you can use these facilities. You boleh record the video. Ya, tapi tak secanggih seperti the video facilities yang lain lah. Okay, now my objective is to optimize my video size, file size 40 megabyte to below than 20. So, I will use this, convert my video activity. So, from here, saya upload my video tadi yang saya telah trim kepada 22 megabyte. Okay, this is the video. So this is how I setting the video, setting for optimizing process. First, of course, the type of the material yang kita nak guna adalah pada mobile, so I will choose mobile. Ya, kita akan guna untuk mobile. Dan the setting for resolution, okay. Since this is for low bandwidth, memanglah kita nak harapkan storage yang rendah, tak bolehlah ambil sampai HD type. Ya, so at least ambil yang medium type lah, contoh 480 pixels ataupun resolution dia lah 480. Tak sesuai untuk kita ambil resolution yang tinggi because it consume a storage capacity, ya. Alright. And then the format, of course, format yang ringan adalah MP4 and automatic, dan kita nak the quality is low. Di sini it doesn't matter quality low, medium atau high, sebab our main objektif adalah kita nak bantu pelajar yang ada line bandwidth yang rendah kan, internet. Jadi kita kena bagi something material yang rendah dia punya storage capacity, because this is the objective is nak bantu pelajar yang a low bandwidth internet problem. Ya, dan bila you dah choose here, okay, di sini file video yang ini saya dah trim sendiri menggunakan video editor sendiri. However, Clipchamp utilities pun ada kemudahan untuk kita trim the video. You can siapa yang ada yang berada di desktop tu boleh cubalah Clipchamp utilities, boleh login ataupun register, then you can tukarkan kepada bentuk video ataupun you klik the edit video dan you akan dapat. Macam ni saya terus untuk buat optimizing. Yeah. So I put this, click the start button. Okay, now the process. Ini saya dah setting a video bagi cepat sebab ikutkan kepada Wi-Fi coverage, sebenarnya it takes time jugalah. Yeah. So make it a fast moving dalam video editing. So kita tunggu. Alright, done 100%, dan di sini from the original file 42 megabyte boleh convert kepada
10 megabyte only. And berdasarkan kualiti video boleh lagi ditayangkan. Boleh lagi ditayangkan. So, whether you want upload and share directly to Facebook or Google Drive kat sini, ataupun saya just save directly because I want to put in my folder. Yeah, this is the process of how a technique how we can optimizing a storage for video. Alright? Setakat ni okey tak ada masalah? Ada soalan? Setakat ni tak ada soalan. Interesting, very interesting. Okay. So, teruskan, Doktor. Alright, this is selain daripada image ataupun video, I think satu lagi material yang kita perlu prepare adalah audio. Sebab kita dah convert all the PowerPoint slide tu kepada single image. Of course, need an explanation. There is two type of explanation, whether you ready with the audio file ataupun you can guna audio features dalam WhatsApp or Telegram. Okay, kat sini saya tak tunjukkan sebab even pada kita punya gadget or our laptop ada voice recorder. Boleh je guna voice recorder. Cuma nak dapatkan a very good sound everything, of course lah kena labo lah. Kalau tidak, just directly record your voice for the learning content explanation. So this is 3 or 4 types material lah you need to ready. Dan saya rasa the key content, macam mana kita nak deliver effectively our learning tu dalam penggunaan WhatsApp atau Telegram adalah the material. Because low bandwidth kan, masalah internet kan, jadi kita kena gunakan material-material yang ringan. This is the key. So next adalah the structure. So the structure here. I think mana-mana pun pedagogi ataupun any teaching and learning process, dia mesti ada satu structure yang sama sahaja. Tak kiralah you guna video tool ataupun you guna what we call e-learning platform, everything. Semuanya sama. For me first, kita perlu ada learning outcome overview. Saya rasa semua, even our course outline pun dah ada semua perkara ini. Kan? Learning outcome overview, bagi tahu pelajar what is your learning objective, apa you aim, dan kedua you share your learning content. Kat sinilah kita share yang our image tadi yang kita convert daripada PowerPoint kepada image ataupun text. Atau kalau rasa suara tu tak sedap, you nak prepare text kan, you just prepare the text and share with the image ataupun ready ke with audio ataupun video. This is the learning content, di mana this is the material, 4 of the material element atau kita panggil multimedia element untuk kita share dengan pelajar. Okay, aktiviti yang penting adalah cognitive engagement. This is yang sangat penting. Selain daripada kita prepare learning content, cognitive engagement, sebab tujuan kita nak deliver content dan the student can understand apa yang kita nak sampaikan. So bila kita nak pastikan student tu faham apa yang disampaikan, of course lah kena ada activity. Dan untuk pastikan student ni faham ke tak faham ke, so we can do a simple assessment ataupun kita panggil formative assessment. Contoh buat simple quiz ke, macam-macam lah you can share, buat link Kahoot kat situ ke dalam WhatsApp and everything. Dan okay, finally reflection ni, student feedback ni something saya rasa boleh share, student boleh share through audio, WhatsApp audio ataupun Telegram audio untuk certain learning outcome. Apa masalah yang dihadapi, kita boleh give time for them to share apa masalah yang dihadapi supaya kita sama-sama boleh improve apa yang kita boleh bantu pelajar. So this is basically the step 1 until step 5 sama sahaja for me. Sebab untuk WhatsApp tu yang penting yang tadi saya cakap lah, how to prepare the material untuk low bandwidth content. So this is example learning lah. Bila kita nak buat sesuatu aktiviti, perlulah ada perancangan, plan. Kan? So contoh for this activity, nak buat WhatsApp, kita nak make it the delivering of learning content tu smooth. Kan? Tak teragak-agak, lepas ni nak share apa, lepas tu nak buat teks apa, video ni tak tahu nak cakap apa. Better kita plan supaya during the
schedule yang ditetapkan untuk kita, smoothly kita boleh deliver. Ya, contoh of course kita buat chapter kita nak cover, ya, the topic, what type of topic yang kita nak cover from the main chapter, and what is the learning outcome yang kita nak cover. Basically, from my reading, dalam delivering an online content, it preferably contoh seperti WhatsApp ni, sebenarnya it make it dalam satu segmen ke satu segmen kita make it dalam 15 minutes to 20 minutes cukup. For first segment, katalah dalam jadual waktu diberi 2 hours. Betul tak? So the 15 segment, what is the our learning content kita plan. Then take 5. Biasalah, take 5 dulu, take 10 kan? Bagi rest our mind. Then we plan for the next segment. So kita kena plan segment by segment menggunakan learning structure yang kita buat ni. Jadi harap dengan cara itu pelajar boleh terima bahan-bahan pembelajaran tu dengan mudah. Dan kita elakkan satu konsep kita panggil cognitive load. Cognitive load maksudnya sesuatu yang pelajar sukar nak terima informasi because of macam-macam disruptif. You know lah, duduk rumah macam-macam, tiba-tiba ada kucing lalu lah, kan? Tiba-tiba bunyi adik menangis lah, ada banyak disruption. Jadi untuk bantu pelajar ni kita tak boleh continuously 1 hour bla 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 cakap buat aktiviti. Sukar untuk mereka. Jadi as lecturer, we need to plan segment ataupun session ataupun a segment by segment. So this is an example for one segment about 15 minutes. Ya, yeah? Sebab dia jadual waktu kita allocate for 2 hours kan. So kita setkan learning outcome tu clearly dalam 15 minit. Contoh determine 3 classification of kita aim pelajar ni tahu 3 types of the aircraft instrument or so on. Ya. Yeah? So this is example the activity elemen-elemen yang seperti saya nyatakan tadi. Ya, yeah? This is the first element. So we giving an introduction. Saya rasa semua lecturer tahu the way proses utama adalah bagaimana kita nak bagikan minda pelajar ni ready. What learning content we need to deliver. Of course lah the introduction ataupun kita panggil dulu set induksi. Pelbagai terminologi yang kita guna. And then this is my idea lah. I think kalau ada orang audience lain yang boleh share a better what we call teaching and learning structure ni, boleh lah kalau boleh share. This is a simple idea lah. Contoh the activity, what activity kita nak buat. What material untuk setiap aktiviti kita nak buat. Sebab kita nak make it delivering content tu smooth kan. And then katalah perlukan teks, what type of text yang kita nak buat. Contoh this one, aircraft instrument, this is the material that I want to use, dan this is the, sebab saya nak tunjuk gambar dengan saya nak buat penerangan melalui teks, so I ready the text. Yeah, I'm ready the text. Contoh yang kedua, image plus audio, what type of the audio yang kita nak guna. Sebenarnya it preferable kalau you letakkan what we call the file name. Macam ni saya tertinggal tau, kalau boleh letak file name supaya kita mudah kesan file apa yang kita nak share dengan pelajar dan seterusnya. So activity learning content dan seterusnya. Yang penting dalam 1 atau 2 sharing ya video ataupun image, saya galakkan kita buat cognitive engagement. Contoh kita buat simple task untuk dia. Simple task dan continue with learning content. Dan this is assessment you can give macam ni sebab kita tak nak sebab because of objektif low bandwidth, just simple text lah dalam bentuk soalan objektif. Tujuannya bukanlah kita nak pastikan kita nak macam kita nak just pastikan pelajar ni faham ke tak faham atau follow the track. Follow the track according to the learning outcome. And the final one is the reflection. Student share dia orang punya struggle. Okay, untuk part yang ini saya susah nak faham which part of the learning outcome. Kita kena directly minta pelajar inform. So just use a audio WhatsApp. That's all lah the example of the learning content. So this is the example yang saya boleh share. So selain daripada tu, ada soalan tak? Sebab lepas ni saya nak share how we use a WhatsApp punya what we call desktop ataupun Telegram. Kita belajar the what we call the features of WhatsApp or Telegram. No questions so far. You may proceed, Dr. Rose. I think that everybody is really engaged with your presentation, so please proceed to the next segment.
Alright, okay. Ada masa berapa lama lagi? 15 minit? You have another half an hour. Oh, lama sekejap ni terah. Alright, okay. So saya rasa semua dah ada WhatsApp ataupun Telegram kan? Okay, alright. Now, antara WhatsApp and Telegram. Biasanya community kita are more preferable with WhatsApp. Compared than Telegram. Why? Sebab first, memang the social apps yang memang diperkenalkan mula-mula dulu early 2000 is WhatsApp. Dan kita selesa menggunakan apps ini untuk berkomunikasi with our sibling, our parents, our close friend, everything. Kan? Kemudiannya baru didatangi oleh Telegram. Alright. Dari segi ciri-ciri WhatsApp dengan Telegram, seperti yang saudara Ganim share pagi tadi, WhatsApp ni kita boleh buat group, Telegram pun buat group. Tapi based on my observation, WhatsApp ni more concerning more kepada what we call personal social. Contoh message dengan pelajar, message dengan kawan-kawan, parent, ibu bapa dan everything. Compared dan Telegram, saya dapati dia banyak digunakan dalam bentuk digital marketing. Kan? Dia banyak bentuk digital marketing because ciri-ciri Telegram tu sendiri yang boleh ada members up to what I heard about 200 members, 200,000 members or 100,000 members, something like that, compared dan WhatsApp. Satu lagi antara WhatsApp dengan Telegram, WhatsApp ni dia boleh send the file up to 100 megabyte saja. Compact dan Telegram, dia boleh send file about 1.5 gigabyte. Tapi sebab our objektif nak bantu pelajar yang ada low internet bandwidth. Jadi that's why saya hanya buat demo antara WhatsApp banyak, Compact dan Telegram, because it doesn't matter about the storage file yang kita boleh upload, sebab our main objektif boleh upload serendah-rendah image file atau video file. Okay, satu lagi, antara kebaikan utama Telegram, Compact dan WhatsApp, WhatsApp ni dia dalam bentuk encrypted. Maksudnya bila kita nak hantar message, we need to save our phone number. Betul tak? Compact dan Telegram tak perlu. Kenapa Telegram tak perlu? Sebab dia adalah what we call cloud messaging base. Kan? Contoh, let's say katalah tukar telefon. You tukar telefon atau telefon kena curi. So you bila telefon kena curi ke you need download a new apps untuk WhatsApp dalam phone baru. Ataupun telefon kena curi, dapat SIM card baru pun dah kosong. You need to download new WhatsApp apps. Di mana bila you create WhatsApp baru, you akan dapati kosong sahaja. Sebab all the data before yang you simpan tu tak before dalam SIM, dalam phone yang you pakai sebelum tu dah hilang. Compact dan Telegram, since dia adalah cloud messaging base, di cloud kan, dekat atas awan tu, bila you tukar phone ke, you tukar SIM ke, bila you register balik your Telegram with the SIM number, you akan dapat balik. You akan dapat balik. That's why saya dapati kebanyakannya penggunaan Telegram more kepada digital marketing. Makcik Kiah nak jual nasi lemak ke, dia add lah ramai-ramai. Makcik Kiah nak jual tudung ke, dia add lah ramai-ramai. Dia tunjuklah gambar-gambar sebab data dalam Telegram tu kekal. Data dalam Telegram tu kekal, Compact dan WhatsApp. Untuk Telegram, kita dapati there is two type of the Telegram nak create group. Pagi tadi, Ganim dah share macam mana nak create group dengan WhatsApp. Okay, untuk Telegram, bila kita nak create group, there is two type of group. Pertama group, satu lagi channel. Group ni you nampak ada ikon gambar kan? Maksudnya ni sangat sesuai kalau kita nak make it a group dan ada two-way communication. Two-way communication. Jadi saya rasa untuk kelas sesuai menggunakan group. Telegram group. Compact dan channel, nampak dia lebih kepada announcement, broadcasting, broadcast only the information. Di mana it's only one-way communication. One-way communication. So di sini,
Memang waktu sesi pembelajaran kita nak one way communication, tapi bila ada activity we need two way communication. That's why saya advise atau cadangkan kita menggunakan Telegram group. Ya. Alright. Itu yang antara ciri-ciri Telegram yang saya faham lah. Ya. Selain daripada tu WhatsApp dia kata up to 200 members, compact dan Telegram boleh ada members up to 200,000 members. Berapa ratus persen beza antara WhatsApp dengan Telegram. Dan kalau kita nak menggunakan Telegram juga, dekat Telegram search ni, we can search any group sebab di cloud messaging. Contoh kita nak cari maklumat tentang educational, pelbagai grup educational keluar. Kita nak cari maklumat tentang IoT, pelbagai grup IoT keluar. Yang ini tak adalah pula kan, dia tak detect. Any group boleh cari. Ya, itu antara kebaikan Telegram, compact dan WhatsApp. Ya, alright. So seterusnya ada soalan? Dr. Rose, ada soalan. Can you share your experiences for online assessment using WhatsApp or Telegram, using Google Form or quiz board? Yang itu saya tak share melalui WhatsApp sebab saya memikirkan more kepada direct message kepada pelajar. Macam quiz board, what we call Google Form, everything saya guna directly dengan mereka. Contoh masa kelas face to face, sebab kita nak buat aktiviti tu more merrier kan, supaya student tak boring. Kalau WhatsApp ni more directly apa yang saya nak sampaikan kan, sebab saya cuba buat synchronizekan dengan penggunaan CDOS. Dalam CDOS tu saya letak, even I embed the Padlet, I embed the Google Form and everything. Okay, now kita nak setting buat kelas kan. Ya, nak setting buat kelas, of course. Alright, this is lah tadi saya dah share the group rules and everything. Now kita nak start buat kelas. Seperti yang saya tunjukkan the structure yang kita dah planning. Let's say I want to share about this chapter. Ya, this chapter, kejap. Now. Tak boleh minimize ya. So, bila kita guna desktop, it's easy to manage lah. Compact dan kita guna smartphone. So, macam biasa, bila kita nak deliver, macam mana dalam face to face, of course, kita akan bagi tahu today we would like to learn chapter 3. Just copy and paste here. And send. Kan? Student clear. Okay. Now, kita nak belajar tentang chapter 3. Ya. Dan what topik yang kita nak cover. Ya. What topik yang kita nak cover. So, we just share here. Right? And then, okay, and the learning outcome. So, this is the learning outcome. So, student clear. Ya, apa yang mereka nak belajar. Then, we start with the activity, introduction. So, my plan, I nak cerita tentang aircraft instrument, di mana material adalah slide 1. So, from the slide 1, just take here. Okay, this is my folder. Saya dah setting 4 type of folder differently supaya easy to catch what type of file saya nak share. So, this is example is slide 1. Yeah. Then, this is for image. So, this is the slide 1. Just bring here. Macam itulah. Ataupun you upload lah. Yeah. Just bring here. Alright, then send. So, student nak belajar tentang ni lah. Then, so my plan with this first slide, I will setting a text. Apa text yang saya nak terangkan kepada tu? Okay, now. Bila kita share dalam online learning, agak berbeza dengan PowerPoint sedia ada. Biasanya PowerPoint kita more kepada text, compact dan image. Betul tak? Content PowerPoint. So, saya rasa kalau kita nak terangkan kepada pelajar, it's preferable you show the grafik atau image first. Supaya pelajar tengok, apa ni? Buat benda ni.
Then kita share the text ataupun audio lah. Apa yang kita nak share. Yeah. Dan student akan baca. Oh sorry, ini sepatutnya tak ada lah. Sepatutnya tak ada. Kita share only the text dan student baca lah. Alright. Bila saya dapati kita tersalah bawa, nampak tak kekurangan WhatsApp? Kekurangan WhatsApp di sini apabila tersalah teks kita tak boleh repair kecuali kita kena delete. Betul? Alright. Berbeza dengan Telegram, let's say you want to share your nota. Katalah saya sharekan nota slide yang sama kan, dan share. Then I copy the text. Katalah yang ini termasuk ini. Termasuklah saya punya planning ni. Right? Nampak ada kesilapan. Kita boleh, tak salah saya, kita boleh edit. Sini saya tak dapat. Okay, kita boleh edit. Kita just, kalau di phone, dia just klik, tekan je lama, press je. Kalau di desktop, you just klik butang kanan dan you edit. You edit, you tak nak yang ini. And ready. Dah cantik. Itu kelebihan Telegram lah. Compact dan WhatsApp. Alright, so di sini, so kita masukkan aktiviti ataupun you want to record. You want to record a audio, you can use record to audio. Alright, hi class, today we would like to learn about flight instrument system. Macam tu. Alright, when recording, satu lagi. Saya galakkan maksimum you record about 30 second, step by step. Jangan you cakap lama-lama 1 jam. Sebab bila you recording a video, audio, kalau dah lebih 30 second atau lebih pada seminit, pelajar tu tertunggu-tunggu di rumah dia. Apa lecturer ni buat? Kan? Sebab recording dekat atas. So sedikit demi sedikit. When you record about 20 second atau 30 second, then you blast the first 30 second audio, then you start recording the second, student dah boleh dengar. Your first information related to this object. Alright, next, let's say you want to share a video. You want to share a video. So, each file of the video. Katalah yang ini. Alright, part 1, I think here. So, you just share the video. Okay, dan kita bagi arahan lah untuk pelajar ya. Alright, kita bagi arahan kepada pelajar untuk lihat video tersebut dan maybe kita boleh bagi aktiviti. Biasanya bila kita share sesuatu perkara yang begini, better kita complete with the activity. Because kat sini student dah watch a video, so maybe okay, from the video that you have been watching, please list 3 types of flight instruments that working with tube. So, bila ada aktiviti, barulah pelajar tu ada objektif. Kenapa nak tengok video tersebut? Daripada tengok video without guidance. We need to guide them. Saya rasa bukan WhatsApp je, mana-mana teknologi tools pun. We need to guide them. Dan seterusnya, aktiviti soalan. Okay, this is the simplest one lah. Kalau you nak buat assessment. Kita ask the student nak buat assessment. Just copy paste the simple question. The simple question, katalah this is the assessment. So kata kita nak buat simple quiz, just copy paste the question, minta pelajar jawab. Okay, now bila kita sharing content seperti yang kita nyatakan pada ground rule, kita tak nak pelajar ganggu sewaktu kita sharing content kan, because it's only a one way communication. So pada ketika ini, maybe kita nak elakkan pelajar tiba-tiba share ataupun interrupt the class. Kita boleh set dulu, lupa lah kat mana ni, I think group info, sekejap ya. Jadi kita setkan sebagai admin, saya lupa lah. I think kat mana
Group dia ada settingkan jadi group Admin only. Yeah, Admin only boleh send message. admin only boleh send message. Kalau dekat desktop ni jarang guna, jadi tak boleh detect dekat mana. Ya, ataupun select message tak boleh jumpa. Tapi boleh Mesti boleh pergi ke settings. Setting here. I think here. Yeah. So untuk group info ni, Okay, kejap. Sini. This is only the group. This is the script here. Oh, group setting here. yes. So Alright, sini group info, sini the way kita send message sama ada only admin or all participants. So kalau delivering a learning content saja tak nak ada interaction, kita set only admin can send a message. yes. If the activity melibatkan pelajar need to giving a feedback, we change the group setting to all participants can send the feedback. So this will enable you to actually control your flow of your lesson as well once you do this. Yes. Ya, betul. Itu antaranya lah. Yang lain tu samalah. And then kalau nak minta pelajar bagi refleksi, just give the refleksi. Make sure bahawa the what we call the members boleh bagi feedback atau refleksi. Itu sajalah perkongsian saya berkenaan bagaimana kita nak menggunakan WhatsApp ataupun Telegram dalam sesi pembelajaran. The key point is your material, make it a low material size, your image and your video, and the second key point adalah your structure. Make sure your structure tu sebab nak elakkan interruption ataupun gangguan dalam masa 2 jam yang diperuntukkan dalam jadual waktu, you make it section by section. You set a clear, what we call clear learning outcome and what is the activity supaya aktiviti tu boleh sampai. Boleh sampai kepada pelajar dan pelajar can gain the knowledge from the activity. Setakat itu sajalah perkongsian saya. Setakat ni ada soalan ke? Okay. Ada beberapa soalan. Okay, soalan daripada Nur Afifah Saharudin, adakah setting tu boleh buat dalam satu masa? Maksudnya kalau kita rancang 20 minit kita punya lecture, lepas tu kita setting balik untuk aktiviti. Boleh. Kita boleh setting promptly. Waktu ni nak setting boleh tukar je promptly. Dia tak perlu rasa. Boleh. Bila dah bagi soalan kepada pelajar, pelajar akan bagi feedback kat mana? Okay, contoh this question. Just maybe kita set number soalan lah. Ataupun base year, kita letak Q1 kan. Q1 which instrument, if this is objective, you can say katalah Q1 jawapan lah. Q1 jawapan dia adalah A. Tentulah. Based on simbol kat sini. Alright, this is example macam mana activity. There is what we call sometimes preparation untuk online learning juga. Saya ada mengikuti talk by Prof. Bokman kan. Di mana kita untuk flip classroom, sebab WhatsApp ni pun sesuai untuk flip classroom juga kan. Whether it's synchronous ataupun asynchronous. Kalau synchronous is face to face directly macam ni lah. Student ada interact promptly dengan kita. Kalau asynchronous pula, sebab mana student yang tak ada line ketika tu ke, they can, when they get the line, dia akan review balik kita punya learning content. Alright, apa yang saya nampak, kalau kita nak more what we call learning process tu lebih smooth dan the objective learning tu boleh successfully tercapai, is preferably student tu prepare apa yang perlu sebelum kita mulakan kelas. Kita prepare. Contoh di sini learning content. Okay. Sebelum tu, sorry. Kalau menggunakan desktop, easy to manage. Kita buka folder and kita paste kepada WhatsApp display. Sometimes kadang-kadang outstation. Kita tak pegang laptop kan? Kita tak pegang laptop. Kita boleh create satu group khas untuk kita simpan segala material kita. This is one of the tips. Di mana kita create lah material. Katalah this material for my class here. Ada 2-3 kelas. Kita create material dan kita simpan all the material. And then untuk detect
material ini, why not kita labelkan dia guna hashtag? Kita labelkan guna Easy to hashtag. find them. Yes, because bila kita type chapter 1, okay, this is the material for chapter 1. Kan? Without the T, I think. Just chap 1, I think. CAP. Alright, this is. And kita can detect. Easy untuk kita lah. So kita set di material. This is example, one of the tips lah sebelum prepare menggunakan WhatsApp. So this is example, contoh saya gunakan sebelum nak mulakan kelas. I will ask the student watch this video and then guide them apa yang dia perlu ready sebelum attend my class. Jadi lebih mudah proses sebab kita faham perbezaan online dengan face to face. The challenge is the way kita nak deliver pada pelajar supaya pelajar gain the knowledge. Kalau face to face, from their face kita boleh tahu dia faham tak faham dan kita boleh strengthen the what part of the learning content yang kita nak strength. Tapi kalau untuk online, kita sebab kita kata norma baharu, bukan saja lecturer sahaja perlu ada perubahan dalam teknik pengajaran iaitu daripada face to face kepada online. Student pun kena ready. Dia tak boleh datang ke kelas dalam minda yang kosong. For this what we call class, or I need to ready this. Then simply lecturer boleh deliver content to continuously gain the knowledge related the topic yang kita nak sampaikan. So we need to guide the student. So in an online flipped classroom, this is usually conducted before class. So students come prepared for class, and usually the tips would be to, small materials, questions, for them to activate their mind. And then some demonstration materials and some questions just to apply so that they come in prepared for their class. Yes, this is another concept of classroom. Yes, this is, we can implement actually with of course, with the apps, WhatsApp or Telegram. Simple. Yang penting our planning. Kalau you dengar mana-mana pun talk related to online learning, planning is the key. Make sure you success deliver your learning content. Alright. We have a question from Rahizam Karim. So he's asking, can we disable any messaging coming from other groups while we are in the class session? Disable from, okay, kat sini lah. Biasanya kalau dalam WhatsApp, setahu saya, we can control sebab since lecturer are the admin, kan, we can control the numbers, who are our members in the group. Kan, selagi dia tak join members, dia tak boleh what we call selain dia tak join member, dia tak boleh interrupt lah. Orang luar tak boleh interrupt. Berbeza dengan Telegram. Betul tak? There is a Telegram yang orang lain boleh join easily, whether you admin ataupun bukan admin. Yang ini saya kurang ada pengalaman, tapi based on here, we can set a group. Katalah, kita create satu new group. Okay, from group katalah saya create satu group. I think katalah jam 3C. This is the ni. Setting here saya lupa. Sepatutnya dia ada bagi tahu dalam setting ni kita kan set as private group ataupun public group. Kita set kat sini private group ataupun public group. Biasanya private group ni dia akan perlu dapat permission daripada admin. Compared to public group. Itu yang saya faham through WhatsApp. Alright. Ada lagi? I think maybe what Rahizam I was asking was, is there a way when you're conducting a class, we disable messaging coming from other groups, disrupting our, as lecturers, so we make sure that other groups do not message. So maybe, dekat sini supaya tak timbul ke or what? Mungkin kita perlu mute other groups ke? Okay, macam ni. Satu lagi ciri yang saya boleh share. Alright, bila there is a new message from other group, they will appear on the first line. Betul kan? Dia akan appear, dia akan mengganggu, dia akan interrupt our view untuk melihat WhatsApp. Maybe we will ask the student untuk kita pinkan dia sebagai the highest. Whether new message masuk daripada other group pun, it will appear on the first line. Example here, you set dia sebagai pin chat.
So dia akan berada di line yang pertama. Any message from other group coming here, dia tak akan berada di bawah ini. Dia akan berada di bawah-bawah. Itu Okay. caralah kita kontrol. Kalau yang tak boleh lah nak buat macam mana. Okay, but that's a very good tip. At least something beyond our own control, where we can make sure the group is at the top. Yes. Yeah, always at the top. Okay, alright. Kita mengajar banyak kelas kan, dari 3 kelas, 5 kelas, 6 kelas kan. We can susun here, setkan here. Supaya easy to detect our classroom. Tak adalah tercari-cari scroll, oh this is class. Scroll sebab kelas minggu sekali 2 jam. Next week nak jumpa lagi. Alright? Okay. So there's another question. If you're using, this Telegram, for example, to replace our class, how do you keep this recorded? Like, for auditing purposes, what would you suggest, Dr. Rosmina? Kalau Telegram, I think, compact dan Telegram and WhatsApp, Telegram is more suitable for auditing purposes because as I mentioned earlier, it is a cloud-based messaging. We can getting back because semua maklumat ni tersimpan di cloud. As you say, are you using a same phone number? You are using a same phone number. Kalau you guna nombor telefon yang lain, confirm lah tak dapat. Kan? You kena guna telefon yang nombor yang sama. Okey, satu lagi kita perlu ingat ya, sesuatu teknologi tu dia takkan selesaikan semua masalah. Contoh, kalau Webex, you can record for auditing purposes. Betul? Kalau guna video conferencing, you guna e-learning platform macam CDOS, you ada record. Tapi macam guna WhatsApp dengan Telegram, because it is a simple communication, ia pun adalah social communication platform actually. Cuma kita menggunakan kelebihan dia dalam PMP. Pertama, of course lah, kalau nak auditing purposes, you kena ada effort simpan lah. What we call, kita snap foto simpan. Itu saja yang mampu dibuat. Because kita kena faham, objektif utama these two type of the apps ni untuk social. Social ni dia tak simpan maklumat lama-lama. Betul tak? Ya, bila kita borak-borak dia akan hilang. Itu saja cara dia. No voice. Okay, so sorry. So from your point of view, Dr. Rosmina, is this best for synchronous or asynchronous classes? Alright. It can cover these two types of the learning methodology. Synchronous and asynchronous. Yes. Kalau synchronous, all the student menghadap phone, biasanya dia ada smartphone sajalah kan, laptop tak ada, they can follow the activity. It also can use asynchronous for those student yang cannot attend, contoh sakit or something lah. Of course lah, dalam setiap kelas tu perlu, memang akan berlaku ketidakhadiran pelajar kan, because of sakit ataupun perlu keluar rumah ke untuk buat apa-apa task yang priority compact dan attend class, tapi dia kena bagi evidence pada kita, they can refer this WhatsApp group as the asynchronous class. So it's like they can still catch up on the lessons that they have missed, which was actually conducted synchronously. They can still catch up lah if they miss it, right? Okay, that will be done as asynchronously. Okay. Yes, betul. Okay. Ada satu soalan, mungkin soalan terakhir sebab kita dah pukul 4 dah ni. Bagaimana kita nak pastikan semua pelajar view nota yang diberi melalui Telegram? View nota. Okay. How do you ensure that your students have actually, access the materials that you have shared on Telegram? How do you ensure that? Biasanya dalam Telegram, kalau view nota, saya lupalah sama ada kita boleh share sebab dalam Telegram ni sebenarnya there is two type. Satu, to ensure the student view nota seperti yang saya kata, our planning. Every material mesti ada activity. Contoh baca, buat, katalah you share 2-3 slide, then you make it an activity. It's confirmed. Tak kisahlah dia tengok nota kita pun ataupun dia gain another knowledge daripada daripada Google ke everything. Yang penting our objective nak dia faham what is the learning objective yang kita nak sampaikan. Okay. So I think as what you mentioned, I think
Thank you so much, actually, Dr. Siti Rosmina, because you have shared so many valuable tips to our lecturers. I think the key takeaways I can get from your session just now was to plan, to plan, to plan. As I always say, you can't just wing it when it comes to an online lesson. Also, how you actually manage your materials. You didn't only use your own laptop to store the materials, but you also created a special group called the subject underscore material to put the material, so that let's say you're on the go and you can still share your materials. I really that's a very good idea. Okay, I also was amazed that you actually taught lecturers how to minimize the video content. The quality, tak apa, quality reduce, tapi still they get to watch it. Okay, so actually there are so many key takeaways here. So participants, I really hope you all have enjoyed this session. Please what do you call please answer the feedback form, because we have given a ruang for you to just tell us what you think, what are your key takeaways from this session. Thank you so much for sharing. I think we have covered all the questions. Is there anything that you would want to just cover before a wrap up? No, that's all. My Okay. All right, thank you so much, Dr. Rosmina. Please hang on there. I have some announcements to make. Okay, so for tomorrow's session on the 17th of June, we will start at 10 a.m. and the slot would be aspek pengurusan masa sewaktu pelaksanaan PDP dalam talian. Okay, penceramai Lapuan Zaitun dari Politeknik Mersing Johor. Slot kedua pada pukul 11.30 ialah bagaimana mengekalkan motivasi, kesihatan dan kesejahteraan pelajar, dan pensyarah sewaktu PDP dalam talian oleh Puan Saidatul Saria dari KK Jasin, dan slot pada waktu petang ialah tips menjaga kesihatan mental sewaktu pelaksanaan PDP dalam talian, penceramah Dr. Azmawati dari Universiti Malaya. So besok tema dia ialah kesejahteraan, the well-being of us when we're conducting fully online classes. Okay, so we'll hope to see you all tomorrow morning, and thank you for joining us. I think many of you all joined us from the morning to the afternoon. I appreciate everyone's attendance here. So thank you again from VIPD, Dr. Siti Rosmina. See you around. Thank you so much. Thank you.